Η θέα από ψηλά αποκαλύπτει μια χαμένη πόλη μες στη ζούγκλα. Like something out of a dystopian horror movie. Μια πόλη εξαφανισμένη από προσώπου γης. Almost like some kind of warning saying, keep out. Μια μυστηριώδης εγκαταλελειμμένη κοινότητα κρυμμένη στη σκιά του Μεγάλου Μήλου. What's this island doing here and what's on it? Μια αρχαία πόλη-φάντασμα περιβεβλημένη από αρχαίγονο μυστήριο. What catastrophe wipes out every trace of human presence? Όπου κοιτάξουμε στον πλανήτη μας, υπάρχουν στοιχεία του παρελθόντος. Στη φύση, σε κτίρια, σε κοιμήλια. Το καθένα κρύβει ένα μυστήριο που τώρα η τεχνολογία μας επιτρέπει να δούμε από ψηλά. Ποια νέα μυστικά αποκαλύπτονται? Ο κόσμος είναι γεμάτος από μέρη που δεν υπάρχουν πλέον. Ζωντανές κοινότητες μετατράπηκαν μυστηριωδώς σε πόλεις φαντάσματα. Μερικές φορές, ο μόνος τρόπος για να μάθεις τι συνέβη είναι να κοιτάξεις από ψηλά. Νότια του Ισημερινού, στη βόρεια Βραζιλία, σε απόσταση πάνω από 1500 χιλιόμετρα από τη μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή, την Μπελέμ, βρίσκεται το δάσος του Αμαζονίου. Το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο εκτείνεται σε περίπου 6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. The entire UK and Ireland could fit in the Amazon 17 times. When you think about thick, impenetrable, harsh forest, the Amazon is the first word that comes to mind. There are parts of the Amazon that still haven't been explored. Και για καλό λόγο. Climate, snakes, insects, disease. It's not for the faint-hearted. Στο φυσικό κόσμο υπάρχει μόνο ένας κανόνας. Kill or be killed. Όμως, κατά μήκος ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς γλυκού νερού στη λεκάνη του Αμαζονίου, υπάρχει κάτι απροσδόκητο. What you have are these kind of ghostly ruins, kind of rising out of the jungle. There's something haunting about this place. There's a whitewashed church, there's a children's playground, and even a water tower. Τι κάνει αυτή η μικρή πόλη στα βάθη της ζούγκλας του Αμαζονίου? It's totally bizarre. Here of all places, it's the last thing you'd expect to find. There aren't a lot of clues as to why this area was abandoned, but it certainly was. But by whom? And who lived here? Τι είναι αυτό το παράξενο μέρος? It's like something out of a dystopian horror movie. Ως τι το χρησιμοποιούσαν? This must have taken massive planning and execution. And for some reason, it was abandoned. Γιατί αυτή η τοποθεσία ήταν εγκαταλελειμμένη? Where is everybody? Was there some kind of disease? You get one glimpse of this place, and already there are so many unanswered questions. Οπότε, τι ακριβώς συνέβη εδώ? Μια ένδειξη σχετικά με αυτό το μυστήριο ίσως βρεθεί μέσα στο μεγαλύτερο κτίριο. Back in the day, it was obviously some kind of factory or plant. You can see that half the windows are blown out, and the whole place is pretty much derelict. But you can still tell it was a really significant building in its day. Ως τι το χρησιμοποιούσαν? Historically, Brazil had made its fortunes through two major industries: sugarcane and gold mining. Could this, in fact, be what this place was used for? Was this actually an isolated industrial town? Κτίρια και σπίτια που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1900. You've got these single-story houses with gabled roofs. That's a very American design. That's not typical of Brazilian homes. What's a slice of early Americana doing smack dab in the Amazon jungle? What were they up to here? It's an American design, but who built it? Στην κύρια αποθήκη μια πιθανή ένδειξη. There's all kinds of abandoned equipment here. And a lot of it clearly came from the US.
Πολλά οχήματα έχουν ένα γνωστό λογότυπο. This is one of the most recognized emblems in the world, the Ford Motor Company. Αυτό το μέρος χτίστηκε πράγματι από Αμερικανούς. But why would the Ford Motor Company have come all the way here to the Amazon back in the early 1900s? Στις αρχές της δεκαετίας του 1900 στο Μίσιγκαν, ο μεγαλοβιομήχανος Χένρι Φορντ και η εταιρεία του έχουν δημιουργήσει την πρώτη κινητή γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο. What he also did was to completely revolutionize car ownership. Από το 1908 λανσάρει ένα νέο ριζοσπαστικό αυτοκίνητο, το Model T. It's got a price tag of only $260. So that of course means that Ford sells more than 15 million Model Ts in fewer than 20 years. Suddenly, automobiles were within the reach of America's middle class. Λόγω της υψηλής ζήτησης για το Model T, ο Ford χρειάζεται όλο και περισσότερα ελαστικά από καουτσούκ. Not to mention the hoses, seals, fixtures. That's a lot of rubber. Όμως, πού θα βρει ο Χένρι Φορντ τόσο καουτσούκ? Back in the early 1900s, one of the major places in the world for natural rubber was Brazil's Amazon rainforest. So what Ford comes up with is a plan to start his own plantation in the Amazon, planting the trees and then tapping them for their rubber. Πώς διευθύνεις μια τεράστια επιχείρηση σαν αυτή στη μέση της ζούγκλας του Αμαζονίου? You're going to need massive infrastructure and lots of workers and a place for those workers to live. Η λύση είναι εκείνη που ανέπτυξε ο Φορντ πίσω στο Μίσιγκαν. Ένας νέος τρόπος εργασίας και διαβίωσης των εργατών. He didn't just manufacture cars, he also had a vision. He builds his workers homes and subdivisions. Βοηθάει στην ανάπτυξη της ιδέας των προαστίων. For Henry Ford, a good employee is a happy employee. Not only does he pay them well, he offers them benefits. This was absolutely unheard of at the time. Όμως, πώς να αναδημιουργήσεις το ίδιο μοντέλο 5.500 χιλιόμετρα μακριά στην άγρια φύση της Βραζιλίας? Το 1928, δύο πλοία αναχωρούν από τη Βόρεια Αμερική με προορισμό το δάσος του Αμαζονίου. Μεταφέρουν μια πόλη σχεδιασμένη σαν kit συναρμολόγησης. It's all prefabricated. The plant, the houses, even the water tower. I mean, he probably thinks if you can do it in Michigan, it's pretty easy to do it in the Amazon. Με προσωπικό ντόπιους Βραζιλιάνους, ο Φόρντ είναι αποφασισμένος να μεταμορφώσει τη ζούγκλα του Αμαζονίου με το μοναδικό του όραμα. Part of that is building a whole new suburb for his workers. It's an astonishing project, transplanting your whole operation to another continent. And take a wild guess what they decided to call this Amazonian slice of Michigan. Fordlandia. Όμως σήμερα, ό,τι απέμεινε από την ονειρεμένη κοινότητα Fordlandia είναι μια πόλη-φάντασμα στη μέση της ζούγκλας του Αμαζονίου. So, what the hell happened here? Why was it ultimately abandoned? Clearly, something went terribly wrong. Από ψηλά, ενδείξεις αποδεικνύουν ότι ήταν κάτι περισσότερο από βιομηχανική περιοχή. When Fordlandia was completed, it included a hospital, a school, a library, a swimming pool, and even a golf course. It's almost like Pleasantville. So what happened? How could Henry Ford's plan to build an American-style rubber plantation go so wrong? Θα μπορούσε η απάντηση να βρεθεί στο μέρος όπου έτρωγαν οι εργαζόμενοι. You can almost imagine the ghost of these employees on lunch break. Στο χώρο που τους σέρβιραν φαγητό που δεν είχαν φάει ποτέ ξανά. Ford insisted that his staff eat American-style food, like oatmeal and canned peaches. Their stomachs weren't used to this new diet, and so many got quite sick. Αφού σχεδιάστηκε για να ευχαριστεί τους εργάτες, γιατί πηγαίνει τόσο στραβά? Just like U.S. prohibition laws, Ford wouldn't allow them to drink alcohol.
Για ψυχαγωγία, ο Φορντ ενθάρρυνε τους εργάτες να ασχοληθούν με την καντρίλια, τον αντικριστό αμερικανικό χώρο. Not a Brazilian thing at all. Σε αυτό το τροπικό κλίμα, η εργάσιμη μέρα δεν είναι 9 με 5. Unsurprisingly, perhaps, they did not want to work during the day because it was so hot. What they wanted to do was to work before sunrise and after sunset. But sticking to his American plan, Ford forced them to work in the brutal heat of the day. Οι εργάτες είναι όλο και πιο δυσαρεστημένοι με τη ζωή στην Φορντλάνδια. Several riots erupted. In one, the Brazilians totally destroyed the cafeteria with their machetes. And in another, one person was stabbed and several were injured. Ενώ οι απογοητευμένοι εργάτες αρχίζουν να φεύγουν μαζικά, εμφανίζεται ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα ίδια τα δέντρα. The Americans in charge, they know how to run a plant in Michigan, but it turned out that they had no idea how to grow rubber trees in the tropics. Εν αγνία τους, φυτεύουν τα δέντρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. The result of that was the trees were infested and ruined by these huge populations of parasites and pests. Το 1945, αφού έκτισε την Φορντλάνδια ξανά από την αρχή, ο Χένρι Φορντ αναγκάζεται να εγκαταλείψει το όνειρό του για τη ζούγκλα του Αμαζονίου. The sad thing is, Henry Ford thought he was doing a good thing. He had no idea. This is a great example of how good intentions can go horribly, horribly wrong if you don't understand the people that you're working with. What he never seemed to consider was that Brazilians had a robust culture of their own. What worked in Dearborn, Michigan simply didn't work in Brazil, as we see with Fordlandia. Φωτογραφίες από τις πρώτες μέρες της Φορντλάνδια αποκαλύπτουν τι θα μπορούσε να θεωρηθεί θαύμα της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής. If you look at what Henry Ford was trying to achieve here, it really was astonishing. Από ψηλά, η Φορντλάνδια σήμερα ανακτάται σιγά σιγά από αυτό ακριβώς που ο Χένρι Φορντ δεν θα μπορούσε ποτέ να κατακτήσει, τις δυνάμεις της φύσης. He had a vision, he had a plan, he had the means. But it just wasn't enough. Over the last 20 years, the ghost town is slowly coming back to life. Local Brazilians are starting to move back in. These ruins clearly are a monument, but you've got to ask yourself, what are they a monument to? Are they a monument to one man's ego? Or simply a testament to human failure? Ενώ μερικές πόλεις φαντάσματα αφήνουν πίσω τους μεγάλα ερείπια, ενδείξεις που πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν από ψηλά, άλλες δεν αφήνουν σχεδόν κανένα ίχνος, σαν να μην υπήρξαν στην πραγματικότητα εκεί ποτέ. Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 185 χιλιόμετρα από τη Φιλαδέλφια. Ένας απόκοσμος αυτοκινητόδρομος εκτείνεται μέχρι εκεί που μπορεί να δει το μάτι. One of the roads out of town has been entirely covered with graffiti. There's nothing like this in all of the US. It's all kind of cracked and sunken, like some huge bomb went off. These messages scrawled all over it. It's almost like some kind of warning saying, keep out. Κοντά, άλλοι δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά. The first thought that springs to mind is that something strange happened here. I mean, frankly, where is everybody? Εδώ και εκεί τα απομεινάρια από μερικά πάρκινγκ. What is this place? Maybe a better question is, what was this place? Από ψηλά υπάρχουν ενδείξεις που άφησαν πίσω. You can see some type of patchwork or grid pattern. But where did all the buildings go? There's a church and a few broken down homes, but that's about it. Αυτή ήταν άλλοτε η ευημερούσα πόλη Σεντράλια. 5 hotels, 27 saloons, 7 churches, 2 theatres, a bank and a post office, and they're all gone. Πώς γίνεται μια ολόκληρη πόλη να εξαφανιστεί ως διαμαγείας? What happened here was catastrophic. Τι απέγιναν οι 1.400 κάτοικοι που αποκαλούσαν την πόλη σπίτι τους? You look around and you hope you can find some kind of clue to explain what happened.
Τι μετέτρεψε μια κοινότητα που έσφιζε από ζωή σε μια πόλη φάντασμα? This is not just an abandoned ghost town. The town itself has disappeared. That's the mystery. Όμως πόσο καιρό βρισκόταν αυτή η πόλη εδώ πριν εξαφανιστεί? Κοιτώντας από ψηλά, το εγκαταλελειμμένο κημητήριο της Σεντράλια μας δίνει μια ένδειξη. The dates on some of these headstones go back to the mid-1800s. Αρχαιακό υλικό δείχνει ότι ο κόσμος εξακολουθούσε να ζει εδώ μέχρι τη δεκαετία του 1980. Έναν αιώνα μετά. So this town was here a long time before it was abandoned. I want to know what was happening here back in the 1800s that can help explain how and why Centralia became a ghost town. Από ψηλά, μια πιθανή απάντηση κρυμμένη σε ένα μικροξέφωτο. You can tell by the color of the water that's filled up this hole that it's part of a quarry. A quarry is a type of open pit mine, and that means that this was a mining town. Όμως, τι εξόρισαν εδώ τη δεκαετία του 1800? Centralia was a coal mining town sitting on one of the largest veins of coal anywhere in the U.S. For much of the late 19th and 20th century, coal was heavily used for heating homes. That is until we turned to oil and gas. So maybe what happened here was economic. The U.S. coal industry had been weakening by the decade as one mining town after another shut down. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που η Σεντράλια εγκαταλείφθηκε. Ο θάνατος της εξόρυξης άνθρακα. Όμως από ψηλά απόκοσμες ενδείξεις αποδεικνύουν ότι κάτι άλλο ίσως ήταν η αιτία. Smoke plumes can be seen rising from the surrounding hills, and sometimes directly from cracks in the pavement. This is so bizarre. It looks like the surface of some kind of hostile planet. It's like the earth is on fire. Μήπως αυτό που κατέστρεψε τη Σεντράλια προήλθε από κάπου κάτω από την επιφάνεια της γης? This ghost town is getting creepier by the minute. Από ψηλά, πώς μπορεί το τοπίο να εξηγήσει πώς μια άλλοτε ευημερούσα πόλη εξόρυξης εξαφανίστηκε από προσώπου γης? You've got this sunken road with these enormous cracks and what's left of all these collapsed homes. Everything points to a massive natural disaster. It almost looks as if a catastrophic earthquake has struck. Από τη δεκαετία του 1900, εκατοντάδες σεισμοί έχουν καταγραφεί στην Πενσυλβάνια. One in 1964 measured 4.5 on the Richter scale, and an even worse one hit in 1998, a magnitude 5.2. But none of those were severe enough to cause the type of damage that we're seeing right here. Εάν δεν ήταν σεισμός, θα μπορούσαν οι ρογμές στο δρόμο και οι στήλες καπνού να έχουν προκληθεί από ανθρωπογενή καταστροφή. Pennsylvania is an industrial powerhouse in the US, and where there's industry, there are accidents. Όπως το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα σε απόσταση μόλις 100 χιλιόμετρα από εδώ, στον πυρηνικό σταθμό 3 Mile Island, ένα από τα πιο καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. 3 Mile Island was a nuclear reactor meltdown in 1979. Nearly 2 million people were exposed to radiation when the plant exploded. Αυτό έδιωξε τους κατοίκους της Σεντράλια από τα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω μία πόλη φάντασμα. Were the people in this town victims of the fallout and forced to evacuate? Ενώ ο πανικός οδήγησε σε φυγή περίπου 100.000 ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, οι περισσότεροι σε κοντινά μέρη όπως τη Σεντράλια παρέμειναν. So that's a compelling theory, but no, it's not the cause. 3 Mile Island has nothing to do with the mass exodus from Centralia. Τι μπορεί λοιπόν να εξηγήσει τον καπνό που φαίνεται σχεδόν παντού? This smoke is bizarre. It's oozing out from under this ghost town. What's causing it? Μία πιθανότητα. Ακριβώς ανατολικά από τα όρια της πόλης, στην άκρη του παλιού κημητηρίου, υπάρχει η άλλοτε χωματερή της πόλης. In May of 1962, the town's fire department was enlisted to conduct a burn at the dump.
The townspeople wanted to get rid of the garbage smell and reduce the pile of waste in time for the Memorial Day weekend. Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ελεγχόμενη καύση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου. The fire went underground and ignited coal seams in the rock. This created a domino effect, igniting coal seams across the entire area. We're talking about a blazing fire that's fueled by massive coal deposits, running 90 meters deep and 13 kilometers wide. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβέσουν την επιφανειακή φωτιά στη χωματερή. Όμως δεν μπορούν να σβήσουν εκείνη που μένεται υπόγεια. Smoke plumed from every fissure, and the earth itself opened up with toxic smoke exuding everywhere. How do you fight something that's hidden deep underground? Η φωτιά συνεχίζει να εξαπλώνεται και να ισχυροποιείται. Φτάνοντας σε θερμοκρασίες άνω των 500 βαθμών Κελσίου, γίνεται θανάσιμη απειλή για τον πληθυσμό της Σεντράλια. Is this what causes people to abandon the town? Παρά το σοβαρό κίνδυνο, μερικοί κάτοικοι αρνούνται να αφήσουν τα σπίτια τους. Sinkholes start appearing around town. One swallows a 12-year-old boy who nearly loses his life. Τι μπορεί να γίνει για να σταματήσει η έρπουσα κόλαση, καθώς προχωράει αργά όλο και πιο κοντά στα σπίτια με τις θανατηφόρες αναθυμιάσεις της? Μια πιο προσεκτική ματιά δίνει μια πιθανή απάντηση. Παράξενη μεταλλική πάσαλη τοποθετημένη σε όλη την περιοχή. What are these posts? What are they for? Sticking out of the ground are what's called venting pipes, and what they're designed to do is to allow deadly gas emissions to escape from beneath the ground. Αν και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, τα σπίτια αρχίζουν να έχουν μεγάλες συγκεντρώσεις μονοξιδίου του άνθρακα. Unsurprisingly, you've got children starting to develop respiratory problems, and you've got adults suffering from really nasty diseases. Από ψηλά, ένα ερώτημα παραμένει. Τι απέγιναν όσοι εγκλωβίστηκαν στο δρόμο της φωνικής κόλασης? The government stepped in and ordered a forced evacuation of the residents. Κατοικίες ισοπεδώνονται. Μέχρι το τέλος του 1986, τα σπίτια της Σεντράλια μειώνονται σε περίπου 50. Many of the townsfolk are really angry. You know, they refuse to leave their houses. These are their beloved homes. But eventually, the majority of the citizens took the state's buyout and moved elsewhere. Σήμερα έχουν απομείνει στη Σεντράλια ελάχιστα σπίτια. 9 κάτοικοι και μια άγρια κόλαση που δεν θα σταματήσει. Experts say there's not an affordable or even feasible way to put the fire out, and that the fire will likely burn for another 200 years, maybe even longer. Με τα χρόνια, η Σεντράλια γίνεται δημοφιλή στάση για περίεργους επισκέπτες. The main highway became a magnet for graffiti artists. Όμως ακόμη κι αυτός πρόκειται να εξαφανιστεί. By the early 90s, it's completely clear that this stretch of highway just needs to be shut. It was just too badly damaged. Η λύση ήταν να το θάψουν. What's amazing about Centralia is how quickly nature is taking back control. Από ψηλά αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η κοινότητα που βασίστηκε στον άνθρακα τελικά καταστράφηκε από αυτόν. The story of Centralia is an exploration into how the environmental factors can change a town. Just this one fire has pushed the entire population out. As the last few residents pass on in the coming decades, there's going to be no evidence left that the town was ever there. Μερικές φορές η αποκάλυψη μιας πόλης από ψηλά σημαίνει ότι κοιτάς στο τελευταίο μέρος που θα περίμενες ποτέ. Στον ποταμό East River της Νέας Υόρκης, λίγα χιλιόμετρα από το Bronx, ένας αντικατοπτρισμός ξεπροβάλλει από το νερό. Το νησί North Brother. What you have is this chunk of land, just a stone's throw from one of the biggest and busiest cities in the world. Ένα μυστηριώδες νησί διαμέτρου 80 στρεμμάτων και μεγέθους όσο σχεδόν 15 γήπεδα ποδοσφαίρου.
It's like this green, ghostly oasis floating right next door to all the kind of crazy hustle and bustle of New York. Από ψηλά, μία μοναδική θέα. Μια εγκαταλελειμμένη πόλη που την κατάπιε η φύση. It doesn't seem like there's been people there for years. Ποιοι ζούσαν εδώ? What you've got here is this kind of crumbling mass of ghostly buildings and ruins. Clearly, this is something that shouldn't be here. Ως τι χρησιμοποιούσαν αυτό το απομονωμένο νησί? This is an area of maybe 5 or 6 city blocks. Prize New York City real estate. So why isn't anybody living here? Γιατί εγκαταλείφθηκε? The East River is known for being choked with pollution. So could contamination have driven these people out? Something made these people leave and never come back. But what was it? What happened on North Brother Island? Θα μπορούσε η απάντηση να βρίσκεται στο σχεδιασμό ορισμένων κτηρίων. These larger buildings are very industrial looking. Were they factories, perhaps? In 1919, New York City had thousands of factories in operation. Όμως, γιατί να κατασκευάσει κανείς εργοστάσιο σε ένα απομονωμένο νησί? Θα μπορούσε η μοναδική τοποθεσία του να δώσει μία ένδειξη. Now, the island is surrounded by a major river that leads out to the Atlantic Ocean, a perfect setup for building ships. Όμως τα περισσότερα ναυπηγεία έχουν αρκετές δεξαμενές και ναυπηγικές κλίνες. Αυτό το νησί δεν έχει. All you can see is some type of abandoned wharf or pier. This was no shipyard. So, what was this island used for? Μία πιο προσεκτική ματιά στην πλαϊνή πλευρά μερικών μεγάλων κτηρίων αποκαλύπτει μία πιθανή ένδειξη. Κάγκελα στα παράθυρα για να εμποδίζουν τον κόσμο να εισέλθει. What were these people making here that they needed to keep people out? What were they protecting so badly? Από ψηλά δίνεται μια πιθανή απάντηση. Το νησί North Brother βρίσκεται σε ακτίνα 320 χιλιόμετρων από 4 στρατιωτικές βάσεις. Χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα κτίρια για την κατασκευή όπλων εν καιρό πολέμου. Was this a secret military factory right on the edge of New York City? Όπως φαίνεται από ψηλά, αν αυτός ο εγκαταλελειμμένος χώρος ήταν μυστική στρατιωτική εγκατάσταση, δεν θα υπήρχε πιο τέλεια τοποθεσία για να κρατούν μακριά τα αδιάκριτα βλέμματα. The only way to get there is by boat. So most people have got no idea that there's this whole kind of mini city in the middle of the East River. And you can't see it from shore. It's perfectly camouflaged. As if nature didn't want you to know its secrets. Από ψηλά, τι μπορούν να μας πούν τα ετοιμόρροπα κτίρια για αυτό το μυστηριώδες νησί? Some of these buildings are huge. My question is, what was this place? Σε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια υπάρχουν ενδείξεις. Δύο πράγματα που δεν ανήκουν σε εργοστάσιο. You've got an industrial bathtub and medical cots, both dating back to the early 1900s. Why would factory workers from that time need industrial baths? Was this some kind of medical complex? Maybe a medical school? But why build medical buildings in a place that's this difficult to get to? Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, η Νέα Υόρκη παλεύει με έναν σιωπηλό δολοφόνο, μια δυνητικά θανατηφόρα βακτηριακή λίμωξη γνωστή ως τυφοειδής πυρετός. Typhoid is a potentially fatal bacterial infection that is often passed through contaminated food and drinking water. In the early 20th century, because of poor sanitation, you've got a lot of very big North American cities with a real problem with contaminated drinking water, and that led to these really big outbreaks of typhoid. But what do these buildings have to do with a typhoid outbreak? Το 1885 στο νησί North Brother, η πόλη της Νέας Υόρκης ανοίγει το νοσοκομείο Riverside Hospital για να φροντίζει όλους εκείνους που υποφέρουν από τυφοειδή πυρετό και άλλες θανατηφόρες ασθένειες. As well as typhoid, doctors here were dealing with victims of smallpox, tuberculosis, and yellow fever, the biggest and deadliest diseases of the time. But why here? What does North Brother Island have that New York's other hospitals don't? Typhoid is highly contagious. People needed to be quarantined from the general population. So frankly, what better place than North Brother Island?
It's close enough for the quick transportation of patients, but far enough away that they can be safely quarantined. Συμπεριλαμβανομένης της πιο διάσημης κατοίκου του νησιού, της Μέρι Μάλλον, γνωστής ως τυφοειδής Μέρι. In 1907, Typhoid Mary was quarantined here as the first documented asymptomatic carrier of typhoid fever in the US. Σε αυτά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια που φαίνονται από ψηλά, η Μέρι και εκατοντάδες άλλοι ασθενείς με τυφοειδή πυρετό τίθενται σε καραντίνα. But what happened to Typhoid Mary and the others? Μπορεί η απάντηση να βρίσκεται στην πίσω πλευρά ενός από τα κτίρια. I want to know whether these are incinerators and actually whether these were where the dead were cremated. Ενώ δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι υπήρχε ενεργό κρεματόριο στο νησί, ένα κτίριο σχεδιασμένο για τη διαχείριση των νεκρών εξακολουθεί να στέκεται όρθιο, το νεκροτομείο. How many people died here? Από το 1885 έως το 1938, χιλιάδες ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νησί North Brother. Πολλοί πέθαναν στο νοσοκομείο Riverside Hospital, ανάμεσά τους η τυφοειδής Μέρι. She would die in quarantine, not being able to leave. Αν αυτό το νοσοκομείο ήταν τόσο σημαντικό, γιατί εγκαταλείφθηκε? In 1944, you have the advent of life-saving vaccines. And as a result, Riverside Hospital just becomes obsolete and is permanently closed. Όμως, ενώ αυτό εξηγεί την ύπαρξη των μεγαλύτερων κτηρίων, τι γίνεται με τα μικρότερα στην άλλη άκρη του νησιού? These look like homes. Who else lived here? Η απάντηση βρίσκεται σε μια άλλη κρίση που πλήττει σκληρά τη Νέα Υόρκη. Η επιστροφή των Αμερικανών στρατιωτών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. There are 450,000 GIs coming back to the US every month. And like all American cities, New York was struggling to find housing for them. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί το νησί North Brother να βοηθήσει τους βετεράνους της Νέας Υόρκης. As well as building new structures, the old hospital buildings were renovated to accommodate the vets and their families. This is like a complete 180 for the island. You go from this dark, depressing hospital with all these deaths to the laughter of kids in the hallways. Όμως, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ότι το νησί North Brother κρύβει ακόμα πιο σκοτεινά μυστικά. If you look at some of those windows, they've got bars on them. Why would a place for war veterans and their kids have bars on the inside windows? Επιπλέον, γιατί να υπάρχουν χώροι που μοιάζουν με θαλάμους απομόνωσης? These doors, they've got slots in them, and that makes them look like prison cells. What in the world happened here? Who are they trying to keep inside? Ένδειξη είναι τα ίδια τα κάγκελα και τα πλέγματα. Χρονολογούνται από το 1952, ένα χρόνο μετά το κλείσιμο της κοινότητας των βετεράνων. The lease on the land expired and the city was forced to close the housing complex for good. Αν τα κάγκελα και τα πλέγματα στα παράθυρα τοποθετήθηκαν ένα χρόνο μετά την αναχώρηση των στρατιωτών και των οικογενειών τους, ποια ήταν η χρησιμότητά τους? By the 1950s, New York was dealing with another type of epidemic. This time, juvenile delinquents. Πολλοί νέοι στράφηκαν στο έγκλημα και στα σκληρά ναρκωτικά. After the Second World War, there was an explosion in the availability and a legal flow of heroin right into the United States. Τι σχέση είχε αυτό με το νησί North Brother? In 1952, New York City's Department of Health transformed some of the buildings into a drug rehabilitation facility for teenagers. The rehab programs included detoxification, psychiatric counseling, and recreational activities. This sounds like a hugely progressive program. What went wrong? Θα μπορούσε η απάντηση να κρύβεται σε αυτά τα δωμάτια. When patients got there suffering from heroin addiction, they were locked up and they had to go through withdrawal with no medication. All they were given was a bare mattress and a mess bucket. I mean, can you imagine? And as if that wasn't enough, the failure rate was extremely high. By 1963, due to the lack of success and the high cost of treatment, the center was permanently closed.
But all that was more than half a century ago. So why is it abandoned and inaccessible even today? Από ψηλά δίνεται η απάντηση. Μία γέφυρα κατασκευασμένη το 1966. Συνδέει το νησί Rikers Island με το δήμο του Queens. And that essentially forced the shutdown of the ferry service that had also brought people to North Brother Island for all those years. That pretty much cut off North Brother Island from public access. The only way you can get there is by private boat. Έπειτα από χρόνια παραμέλησης, το νησί αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια και είναι απαγορευμένο για τους ανθρώπους. Έχει γίνει καταφύγιο πουλιών. After all this hardship to those that suffered here, finally peace. It's incredible to me that from the Bronx, all you see is this mass of greenery. It's easy to assume that there's nothing there but birds and trees. But when you get up in the air, you see this incredible place with all this history. I'll bet most New Yorkers have never even heard of it. From a deadly pandemic through World War II to the rise of crime and drugs in America, this ghost town is like a snapshot of the whole of the 20th century preserved on this one hidden island. Από το νέο κόσμο έως τον παλιό, η θέα από ψηλά μπορεί μερικές φορές να αποκαλύψει πόλεις φαντάσματα που περιβάλλονται από τα πιο αρχαίγωνα μυστήρια. Στη Νότια Ιταλία, σχεδόν 250 χιλιόμετρα από την Νάπολη, μια αρχαία ακρόπολη αποκαλύπτεται από ψηλά. Το Κράκο. This place is absolutely spectacular. It's like a walled fortress on a hill. But it doesn't look like anyone's there. Όμως, κοιτώντας από ψηλά, είναι μια πόλη-φάντασμα με αρχαία μυστικά. There's no immediate indicator as to why it was all abandoned, and that really adds to the mystery of this place. Γιατί χτίστηκε το Κράκο εδώ πάνω στο λόφο και από ποιον? It looks like a set from the Game of Thrones. Ποιοι ζούσαν εδώ? This kind of ancient city where you might expect to find knights and wizards. Και γιατί έφυγαν? What catastrophe leaves buildings intact but wipes out every trace of human presence? Something terrible must have happened here. Μπορεί αυτή η απάντηση να δοθεί από ψηλά. Settlement in this area goes back to pre-Christian times. Archaeologists have uncovered tombs near Krakow that go as far back as 700 BC. Όμως τι γίνεται με το ίδιο το Κράκο? Μπορεί ο σχεδιασμός του να μας πει κάτι για την ηλικία του? You see stocky, square construction, a semi-walled perimeter. There's hints of Roman arches. Ένα στυλ που υποδηλώνει ότι αυτή η πόλη-φάντασμα χτίστηκε πριν από 1000 χρόνια. Krakow was founded during the Middle Ages. Όμως εκτός από την ηλικία του, τι μπορεί να μας πει η τοποθεσία του Κράκο σχετικά με το λόγο που εγκαταλείφθηκε? It's almost 1,300 feet high and surrounded by badlands. Γιατί το έχτισαν σε τέτοιο υψόμετρο? This place was built for fortitude. It was built for protection. You're just blown away by how they've engineered this place and with its architecture built right into the rock formation. Όμως από ποιον προστατεύονταν? It's on the edge of the Mediterranean, the world's most dominant waterway for thousands of years. The Mediterranean was like the superhighway of its day and was used by powerful invading armies, the Phoenicians and Greeks. Και γιατί να επιτεθούν στο Κράκο? It was a town of great wealth. The area's richest families built palatial homes here. Τελικά αυτό το εκπληκτικό φρούριο πάνω στο λόφο καταστράφηκε από εκείνους που προσπαθούσαν να κλέψουν τον πλούτο του. But Krakow's construction and location were especially designed to ward off any enemy attack. There's a big fortress at the top of the hill, indicating like really long sight lines. Any invaders from the sea would not have had a chance. Επομένως, αν δεν ήταν εισβολής, τι κατέστρεψε τελικά το Κράκο? Why was it abandoned? It's a medieval mystery.
Από ψηλά αναζητάμε απαντήσεις. Τι συνέβη στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα, το οποίο κατέστρεψε την Ιταλική πόλη φρούριο Κράκο και τη μετέτρεψε σε πόλη-φάντασμα? In the Middle Ages, Europe was hit by the Black Death, one of the most deadly pandemics in human history. The plague first reached Europe in the mid-1300s through Italy. Krakow would have been pretty much ground zero for the European plague. About 35% of Italy's population was killed by plague. Αν το Κράκο εξαφανίστηκε το 14ο αιώνα από την Πανόλη, πώς εξηγούνται μερικές από τις μυστηριώδεις ενδείξεις που αποκαλύφθηκαν από ψηλά? You can see bricks, masonry, ironwork that clearly brings Krakow into the 20th century. So people lived here recently. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι το Κράκο κατοικήθηκε τουλάχιστον στα τέλη της δεκαετίας του 1970. So why would these people ever leave such a beautiful place? What happened? Θα μπορούσε η απάντηση να βρίσκεται στη γεωγραφία της χώρας. Italy is the only mainland country in Europe that has volcanoes on it. It's got 48. The most famous of them all, of course, is Vesuvius. That erupted in 79 AD, and it was so violent, so sudden, that the 2,000 citizens of Pompeii were buried alive under volcanic ash. Θα μπορούσε το Κράκο να είχε παρόμοια μοίρα? Roughly 200 kilometers south of Krakow, you've got Mount Stromboli, which for thousands of years now has been in a state of almost continuous activity. So could this volcanic island be the reason the medieval town has been deserted? You know, was it a kind of modern mini Pompeii? Well, Mount Stromboli erupted 9 times between 1944 and 2000. None of those eruptions were powerful enough to force people to flee their homes. Αν δεν ήταν πόλεμος, ασθένεια ή φυσική καταστροφή, τι ακριβώς συνέβη στο Κράκο? Strangely, it was water. For centuries, if those that lived there needed water, they had to carry it up the hill. But by the time the 20th century rolls by, people aren't interested in doing that anymore. Η λύση απαιτεί καινοτομία. They install modern plumbing that carries water from hilltop cisterns down through the town. Όμως οι μηχανικοί παραβλέπουν μια σημαντική λεπτομέρεια. The problem is that, for the most part, Krakow is built on clay. Over time, the plumbing dribbled and wept and eventually flooded. Το 1963, μια τεράστια κατολίσθηση παρέσυρε τα θεμέλια της πόλης. The entire population was relocated to a new town near the base of the cliff. Μετέτρεψε το άλλοτε ανίκητο φρούριο σε μια σκονισμένη πόλη-φάντασμα. The beauty of Krakow is underpinned by the tragedy of what happened there, of the unfortunate circumstances that destroyed it. Its undoing was human ingenuity. Modern plumbing ultimately brought Krakow to its knees. Σήμερα, κοιτώντας από ψηλά, το παρατηρητήριο αυτής της πόλης φάντασμα στέκεται άγρυπνο πάνω από αυτό που ήταν άλλοτε ένα από τα στολίδια της Μεσογείου. There's so much lore and mythology around ghost towns, but I think it's important for people to understand why these towns were abandoned. And sometimes the only way to do that is with a view from above. Από ένα εγκαταλελειμμένο μεσαιωνικό χωριό έως τα ερείπια μιας ουτοπίας στη ζούγκλα και έως μια πόλη που καταστράφηκε από φωτιά, η θέα από ψηλά μας βοηθάει να βρούμε τις απαντήσεις που κρύβουν μερικές από τις πιο μυστηριώδεις πόλεις φαντάσματα στον κόσμο.